Okay, sir. All right. Selenium is an open source tool, which is used to test web applications. Use it to test your web applications. Web application test చేయడానికి Selenium and use చేస్తాం. Open source tool is it is a free downloading software. It is a free downloading software. And Selenium is a platform independent tool. It is nothing but it supports any softwares, so any operating systems. So using Selenium, we can test any number of applications, comma, browsers in multiple operating systems. Gmail, Yahoo, Reddit, Flipkart, 4 pages name. Browsers, Internet Explorer, Safari, Opera, Chrome. Operating systems, Windows 7, Windows 8, Mac, Linux. Okay, sorry, any number of applications, any number of browsers, you can test it in different operating systems. Okay, na? Is it clear? Selenium supports programming languages like Java, Ruby, Python, Perl, PHP, and C#. These are the programming languages the Selenium supports. Next, components in Selenium are IDE, RC, WebDriver, and grid. So these are the 4 components in Selenium. These are the 4 components which are going to use. Is it clear, madam? Yes, sir. No. No. IDE, first component is called IDE, madam. What is IDE? We'll call it as Integrated Development Environment. So actually, this is a record and playback tool. Do you know what record and automatic record an option on the using that option? You can click on that. The script automatically generated. User no need to write any scripts. When a script trials sounds, there is no need to write any scripts in this part. So this is a record and playback tool. Or this is automated script generates using recording mode. So now, this tool is used to test, used to test web applications. Next, supported programming languages are is the script will be generated in the form of HTML, madam. There is no other programming language. So automatic script will be generated in the form of HTML part. Next, the reports can be generated. In the form of HTML. So .html file. Form of .html file. Next, supported browser. Supported browser is only Firefox. It doesn't support any other browsers. It supports only Firefox. It won't support any other browsers.
Next. So this is a failure case since it is supporting only Firefox browser, only HTML format, and which is not supporting. And in this process, most important thing is using IDE, we can test any number of pages, in a single browser within a single operating system with the older version మాత్రమే support చేస్తుంది. It doesn't support any latest version of your operating systems. It doesn't support any latest. So if you want to test your application in Firefox, in Windows 10 or Mac, Unix or Linux, this will be not be supported. So this is a failure case in matter. So then we'll go for, based on that, they use a tool one more called, we'll call it as a remote control and remote control. దీనివల్ల ఏంటంటే యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ ఏ సర్వర్ బేస్డ్ టూల్ అంటాం. సర్వర్ బేస్డ్ టూల్. Once you connect this server, then only you can be interacted with the browser and the page. ఇది సర్వర్ మీదే, it based on the server only it will works. ఇక్కడ సర్వర్ అంటే ఏంటంటే selenium hyphen server hyphen standalone hyphen 2.53.0. ఇది జార్ ఫైల్ అన్నమాట. ఇది మనం కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో యాడ్ చేస్తే then automatically it will act as a server అన్నమాట. It will act as a server. Using this server you can test your applications. Next, the supported programming languages are Java, Ruby, Python, Perl, PHP, and C#. Next, the supported browsers are Internet Explorer, Safari, Opera, Chrome, and Firefox. Next, using RC, we can test any number of pages and applications. Pages in multiple browsers within a single operating system. This is also supporting only older version. It is not supporting any latest version. Okay, na? So this is also with the older version. Okay, so that's it. Now, okay, now the reports can be generated in the form of .html file. Next, framework design is possible by TestEng or JUnit. So you can design the framework by using TestEng or JUnit. Latest version is TestEng, older version is JUnit. So we are going to test your application by using TestEng. Test next generation antam. So using this methodology, we are going to design the framework. Ante Excel sheet ద్వారా కానీ using the Excel sheet, we are going to test your application. So దీంట్లో ఏం చేస్తామంటే some data ఉంటుంది. దీని ప్రకారంగా we are going to use some tool. I'm going to write some tool in the script, and using that script, I'm going to test your application actually. This is actual framework actually. So that will see it out. Different types of frameworks ఉన్నాయి. One is called keyword framework, data-driven framework, hybrid framework, modular framework, linear framework. These are different types of frameworks. So we are going to work on this part. Okay, now next here, cross-browser comma, parallel testing is possible. By TestEng or JUnit. So cross browser కానీ parallel testing కానీ చేసుకోవచ్చు. So cross browser is nothing but single application
can be tested in multiple browsers at a time. In multiple browsers. In multiple browsers at a time. At a time, okay? So, for example, consider as Gmail page. I can run my Gmail page in Internet Explorer, Safari, Opera, Chrome. So all the browsers will be supported with all these things, man. Okay, now. Parallel testing అంటే ఏంటంటే multiple applications can be tested in multiple browsers. Multiple browsers. Okay, multiple browsers. So Gmail, Yahoo, Ready, Flipkart, 4 pages ఉన్నాయి. 4 browsers తో ఒకేసారి రన్ చేస్తుంటాం అన్నమాట. దాన్ని మనం parallel testing అంటాం. So these are the difference. The same procedure will come for the ID WebDriver, but only the difference is that is supporting older version, and this WebDriver will support the latest version. It will support the latest version. WebDriver will support the latest version of your operating system. Supporting the latest version of your operating system. So now, so here also you can write as WebDriver. Next, no. Similarly, we'll go for Gridman. Only the difference is we can test, here we are going to work different application, multiple applications can be tested in multiple browsers in a single operating system with the latest version, in the latest version. But the remaining process will be same for all these things. But in the grid, go for grid, this is a server-based tool, madam. Supported programming languages, Java, Ruby, Python అని సపోర్ట్ చేస్తాయి అన్నమాట. బ్రౌజర్స్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తాయి. నెక్స్ట్ ఈ గ్రిడ్ ద్వారా ఏమవుతుందంటే యూజింగ్ గ్రిడ్ ద్వారా వీ కెన్ రన్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ మల్టిపుల్ బ్రౌజర్స్ విత్ ఇన్ మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. ఒకేసారి మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లో కూడా టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అంటే దట్ ఇట్ సపోర్ట్స్ ద ఓల్డర్ వర్షన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లేటెస్ట్ వర్షన్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుందన్నమాట. ఓకే, ఓల్డర్ వర్షన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లేటెస్ట్ వర్షన్ of your operating system. That is, we can run both the RC as well as WebDriver in this grid. ఈ గ్రిడ్ లో మనం RC స్క్రిప్ట్స్ కానీ WebDriver టూల్ ద్వారా కానీ చేసిన జనరేట్ ఫంక్షనాలిటీ మనం దీంట్లో టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ప్యారలల్ టెస్టింగ్ సేమ్ రిపోర్ట్ జనరేషన్ చేస్తాం, ఫ్రేమ్వర్క్స్ చేస్తాము, క్రాస్ బ్రౌజర్ చేస్తాం. సేమ్ ప్రొసీజర్ యూ హావ్ టు డూ. ఇక్కడ గ్రిడ్ లో ఏమవుతుందంటే you are going to run your application in a single operating system as well as you are going to run the application in multiple operating system can be performed in the multiple operating system. That's the difference of the grid. So this is the overall of your 4 components, madam. So we are using only 2 versions, madam. One is WebDriver and grid, and ID and RC are outdated. We are not working on those things. So to go with these tools, we need to have your core Java concept anamata. So anyway, I'm going to cover up your core Java in your tool in your course itself. First, I'll cover up basic structure of core Java, 1 or 3 sessions. Then I'll start with WebDriver. And whenever you require a particular content in the course Java, I'll cover up that topic and I'll go with that WebDriver. Parallelly, we'll go with that. Is it clear? Hello? Yes, sir. Okay. So that's ఈ కోర్ జావాలోకి మనకి ఏంటంటే వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి, కాన్స్టెంట్స్ అంటే ఏంటి, డేటా టైప్స్ అంటే ఏంటి, నెక్స్ట్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఏంటి, నెక్స్ట్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్, లూప్స్ కాన్సెప్ట్స్, కన్స్ట్రక్టర్స్, ఇవన్నీ కవర్ చేస్తాం మేడం. కన్స్ట్రక్టర్స్, నెక్స్ట్ క్లాసెస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఇన్హెరిటెన్స్, లూప్స్ కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫైల్ ఆపరేషన్స్ ఒకటి, డేట్ ఫంక్షన్స్ ఒకటి, నెక్స్ట్ ఓకే, సో స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కవర్ అప్ ఇన్ కోర్ జావా. సో మీకు ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ కూడా చెప్తాను అనమాట. ఇన్స్టలేషన్ ఎలా, ఏమేమి ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, ఎక్లిప్స్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం, జావా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం, జేఆర్ఈ ఇన్స్టాల్ చేయటం, ఓకే, జేఆర్ఈ ఇన్స్టాల్ చేయడం, జేడికి ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తాము,
jar files alliance import చేస్తాము. So those also I'm going to show you in your installation process. ఓకేనా? ఇది మీ కాన్సెప్ట్స్. సో యాక్చువల్లీ ఇట్ విల్ టేక్స్ నియర్లీ మీకు కోర్ జావా ఐడియా లేదు కాబట్టి 40 డేస్ పట్టుకోవచ్చు. ఇంకా ఎర్లీగా అయిపోతుందండి. మోస్ట్ ప్రాబ్లీ విల్ ఫినిష్ అప్ విత్ 40 డేస్ అనుకుంటున్నాను. సో ఇఫ్ యూ నో బేసిక్ కోర్ జావా, ఇఫ్ యూ డోంట్ నో దట్ విల్ టేక్స్ 45 డేస్. డైలీ 1 hour సెషన్, recorded session, and your document will be sent daily to your Okay, sir. WhatsApp. Okay, sir. Okay na? This is basic structure of a Selenium. Okay, sir. Okay. మీ టైమింగ్స్ అవైలబుల్ టైమింగ్స్ చెప్పండి సార్తో మాట్లాడండి, దాన్ని బట్టి చెప్తాను. ఓకే, ఈజీ క్లియర్ మేడం? Yeah, okay, sir. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. ఎనీ డౌట్స్ ఉన్నాయి మీకు ఏమైనా? ఎనీ డౌట్స్? డౌట్స్ ఉన్నాయి మేడం?